the two stages during stage separation. Shortly after liftoff, the two stages of Falcon will separate. Stage 2 will continue to take the payload to its desired orbit, and Stage 1, also known as the booster, will return to Earth for recovery and reuse on a future mission. Falcon 9 uses a combination of engine burns to slow down, along with its 4 titanium grid fins to guide itself to landing. Below that is the first stage, which is powered by the 9 Merlin 1D engines. These provide the initial thrust to lift Falcon 9 off the ground through the lower, thicker part of the atmosphere. And each of those Tanks Merlin... are pressing for strong back retract. Another good call out there. Each of those Merlin 1D engines delivers about 190,000 pounds of thrust at sea level, which gives Falcon 9 a combined 1.7 million pounds of thrust. Now, the Falcon 9 first stage is also equipped with 4 landing legs that'll deploy just before landing and allow for vertical touchdown on a drone ship or landing pad. As I mentioned earlier, today's booster is flying for its 4th time, and we'll be attempting to land it today on our drone ship, a shortfall of... Strong back retract has started. Another good call out. We'll be attempting to land it on our drone ship, a shortfall of gravitas, which is currently stationed in the Atlantic Ocean. And on your screen right now, you can see the clamp arms opening around the Falcon 9 second stage. Right next to the rocket, you can see that large truss structure, which is the transporter erector, or TE, and it's used to roll the rocket out to the pad and raise it to vertical. It also routes the vehicle's fluids, power, and telemetry umbilicals from the ground systems to the rocket and satellite, up until the moment Falcon 9 transitions to internal power. With just a few minutes remaining in the countdown, let's take a moment to hear from the United States Space Force, our customer for today's mission. Now, the payload continues to be healthy, and the Falcon 9 team is tracking no issues on the rocket. And as a reminder, weather is still a watch item for today's mission. Stage 2 LOX load is complete. And good call out there for Stage 2 LOX loading completion. Now, you may have noticed the white clouds around the rocket. Those clouds are formed as the chilled gas above the LOX tank liquid surface vents overboard to maintain pressure in the tank as needed. And when the gas comes out into the warmer Florida air, it condenses the water in the air and forms those clouds that you see there on your screen. Ground gas load. Another good call out there. Coming up at the T-minus 60-second minute mark, Falcon 9 will be in startup, and this means that the rocket's autonomous internal flight computers will have taken over the launch countdown. And just inside of T-minus 2 seconds, we'll light the M1D engines for liftoff. In about Falcon 15. 9 is in startup. Good call out there. F9 is in startup. Stage 1 and Stage 2 begin pressuring for launch. This is the mission director. Go for launch.
Great call out there. LD is go for launch. At about T minus 30 seconds, all T minus 30 seconds. At T minus 30 seconds, all systems are go for launch for today's mission. Seconds. T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition, engines full power, and liftoff. Go Falcon, go SpaceX, go GPS III-7. Vehicles pitching downrange. Chamber pressure nominal. At T plus 30 seconds and counting, Falcon 9 has successfully lifted off from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Space Force Station. Now, during the rocket's ascent, we tilt or gimbal the engines, and that'll turn the rocket horizontally in a maneuver known as a gravity turn. So the rocket is still going up. Power telemetry nominal. Good call out there. So the rocket is still going up, but now it's also headed horizontally away from the launch pad. Moments ago, we throttled the engines down on the first stage in preparation for max Q, or maximum aerodynamic pressure. This is a critical moment during flight Vehicle is supersonic. because the combined stresses caused by Falcon 9 accelerating through the atmosphere and the ambient static pressure are at their greatest. Max Q. Good call out there for max Q. The rocket typically needs to go about 17,500 miles per hour horizontally in order to avoid being pulled down to Earth and get into orbit. And to give you an idea of the speed of the rocket, you can track our progress to orbit by keeping an eye on the Stage 1 telemetry at the bottom left-hand corner of your screen. Now we're going to have another good call out there. We're going to have several events coming up in quick succession, starting with main engine cutoff, or MECO, stage separation, second engine start 1, or SES1, and fairing separation. Main engine cutoff, or MECO, is where all 9 Merlin 1D engines shut down to slow the vehicle down in preparation for stage separation, which is where the first stage separates from the second stage. Followed by this, the MVAC engine on the second stage will light, which is called out as second engine start 1, or SES1. Now this engine burn, lasting several minutes, will propel the second stage and the payload to orbit. In addition to these 3 major events, the fairing halves will separate shortly after SES1, so keep an eye out for all of these events coming up in just a few moments from now. Nominal trajectory. MECO. Stage separation confirmed. MVAC startup. And there you heard and maybe even saw those events that happened just back to back, which were again MECO, stage separation, and SES1. Coming up in just a few moments, we should hear the call out for fairing separation. Fairing separation confirmed. Good call out there for fairing separation and a beautiful view of Earth from space. As mentioned earlier, we will be attempting to retrieve these fairing halves using our recovery vessel Doug once they fall back to Earth. And these are some absolutely phenomenal views today. Now, we're currently at the T plus 4 minute mark into today's mission. Next major milestone coming up will be just past the T plus 6 minute mark, which will be the first stage's entry burn.
For the entry burn, we'll be relighting 3 of the M1D engines on the first stage, starting with the center E9 engine, followed shortly after by the E1 and E5 engines. This will help slow down the vehicle as it passes back into Earth's denser, lower atmosphere. We need to slow it down to reduce re-entry forces, which ultimately helps us recover and reuse the first stage. During the entry burn, Falcon 9 is decelerating by firing its Merlin engines, but we're still moving really fast. This causes the vehicle to fly through Merlin's exhaust gases, and this deposits a layer of soot on the vehicle's surface, which is why our flight-proven vehicles look the way they do. That soot comes from the carbon-based fuel that Falcon 9 uses. As you can see on your screen, on the bottom left, the first stage is decelerating and heading to its rendezvous point at sea. Now, reusability is of course key to lowering the cost of spaceflight, which enables more investment in critical scientific research. The Falcon 9 first stage that is supporting today's mission is 2 nominal trajectories. Another good call out there. The Falcon 9 first stage that is supporting today's mission is flying for its 4th time. And while this booster is on its 4th trip to space, we're working towards qualifying our fleet of Falcon boosters and fairings to support 40 missions each. And for those following along, we're currently at 28 flights of a single Falcon booster, which is absolutely amazing. Increasing Falcon's flight count provides valuable information on repeated reuse, which is a critical element for making life multiplanetary. Coming up in just about 15 seconds from now, we should hear that call out for the first stage entry burn startup. Stage 1, entry burn startup. And great call out there for entry burn startup of the Falcon 9 first stage. And you can actually see which engines are lit with that graphic at the lower left-hand corner of your screen. Stage 1 FTS is saved. Stage 1, entry burn shutdown. And great call out there for entry burn shutdown of the Falcon 9 first stage. The Merlin engines on the Falcon's first stage are optimized for sea leveling, and these achieve 190,000 pounds of thrust during ascent and descent. And while it won't be visible on this webcast, the single MVAC engine on the second stage has a much wider nozzle and is optimized to operate in space, producing 220,000 pounds of thrust in vacuum. Coming up in couple moments, we will have the landing burn of the first stage. The landing burn is the final burn of the Falcon 9 booster used to reduce the remaining speed of the vehicle in order to allow for a soft touchdown on the drone ship. Now this will be the 4th landing burn of this booster. As I mentioned earlier, this booster previously supported CRS-32. Stage 1 transonic. Another good call out there. This booster Stage 2 has entered terminal guidance. And another good call out. So this booster previously supported CRS-32, a commercial resupply service mission to the International Space Station, a separate national security mission, NROL-69, and 1 Starlink mission. Stage 2 FTS is saved. Stage 1 landing burn. And there's that call out for landing burn startup of the Falcon 9 first stage. Landing leg deploy. Nominal orbit insertion. And there you saw and heard the call Stage out. 1 landing confirmed. There you saw and heard the call out for successful landing of our Falcon 9 rocket. We also heard the call out for SECO 1. Again, this was the 4th launch and landing for this first stage. And the second stage is now embarking on its first coast phase, which will last about an hour before a second restart of Merlin vacuum engine, also known as SES-2. We're going to take a break during that coast, and we'll return just before SES-2. See you then.
should be red. It's red here. Uh-huh.
c'est une bonne question. Après, je pense que va falloir contrôler ses émotions. Parce on sait qu'il y a énormément d'excitation sur cette finale de Ligue des Champions. Nous-mêmes, on est excités, mais voilà, comme on se l'est répété durant cette semaine, il va falloir contrôler ses émotions avec calme, avec sérieux aussi et le sourire. Parce que c'est des moments incroyables. Mais il va falloir contrôler toutes ces émotions-là. Et puis, je pense que c'est l'une des clés demain pour le match. Bonsoir Ousmane, je viens pour Radio France. Vous avez retrouvé des partenaires qui jouent mieux avec vous, ça va. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de se retrouver face à Ouais, je suis content de les retrouver, surtout en finale. Eux aussi, ils ont eu une très belle année. Et comme je l'ai dit, je le répète, Benjamin Pavard, c'est un très très bon joueur, difficile à passer, très très intelligent aussi. Mais voilà, j'espère que demain ça va pas être son jour, j'espère que ça va être notre jour à nous. Et ça fait plaisir de les voir en finale. Bonsoir Ousmane, Philippe Sanfourche pour RTL. J'imagine que vous avez travaillé sur l'adversaire, vous les avez vus tout au long de la saison. Qu'est-ce que cette équipe a de différent, par exemple, par rapport à tous les adversaires que vous avez rencontrés? Sur quoi est-ce qu'il faudra être peut-être plus fort tout au long de la saison pour pouvoir les battre? Comme je l'ai dit, l'Inter c'est une très belle équipe. Ils méritent d'être ici en finale. Ça fait 4-5 ans qu'ils jouent ensemble, ils se connaissent par cœur. Et c'est une équipe très physique, qui joue aussi très bien au ballon, qui savent défendre, qui savent bien attaquer, qui savent faire le tour aussi pendant le match. Et comme j'ai dit, il va falloir être sérieux jusqu'au bout, rien leur laisser parce que un petit moment de déconcentration, tu peux le payer cash, pardon. Et il va falloir être concentré jusqu'à la fin parce que c'est une très très grande équipe. Bonjour Ousmane, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Tu as joué d'autres grandes finales, notamment avec l'équipe de France 2028, notamment. Qu'est-ce que tu as appris de ces expériences et comment est-ce que tu as préparé justement cette semaine? Il y a eu une finale en 2018 où c'est très bien passé pour l'équipe de France, une autre où j'ai été très mauvais. Après, c'est des choses qui arrivent dans le football, mais je la prépare très bien cette finale de Ligue des Champions. Depuis tout petit, je rêve de jouer ce genre de match-là. Et comme je l'ai dit, je la prépare avec calme, beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration. Mais voilà, c'est des moments que je n'oublierai pas. Mais il va falloir que je reste concentré sur le jeu, sur l'équipe, pas que sur moi. Et comme je l'ai dit, je le prépare très bien avec tout le groupe. Et voilà, j'espère faire un grand match. Sadness Shower Shazak, news from Georgia, town. First of all, what will be your main key to win tomorrow game, and what can you say about Patriots, how it's comfortable to play with him in the pitch, and what can you say for your attack, what can do tomorrow game? Thank you. De la stratégie, on ne va pas en parler ici en conférence de presse, mais voilà, ce qui est bien, c'est un super joueur, il s'est très très bien adapté à l'équipe. Après, je pense aussi que c'est pas difficile de s'adapter dans cette équipe. C'est un joueur avec beaucoup de talent, voilà, c'est quelqu'un de très sérieux aussi, qui comprend vite les choses, et on l'a très bien accueilli dans l'équipe. Après, les clés de demain, comme je le répète, ça va être un match de tension, je pense, mais il va falloir contrôler ses émotions, surtout dans les champions. C'est une excitation qu'il y a pour le peuple parisien pour cette finale. Mais comme je l'ai dit, depuis le début de la semaine, il va falloir contrôler ses émotions et jouer notre jeu surtout. Bonsoir Ousmane. Je voudrais savoir tactiquement, et après le départ de Kylian Mbappé, est-ce que le jeu du Paris Saint-Germain est devenu plus facile pour vous et peut-être pour d'autres joueurs aussi? Non, je me le répète souvent aussi. Peut-être avec Kylian Mbappé, cette saison on sera encore plus fort. On ne sait pas ce qui pouvait se passer. Après, comme je l'ai dit, Kylian Mbappé, il avait un rêve dans sa carrière, c'était de jouer au Real Madrid. Et puis voilà, le Paris Saint-Germain a continué son chemin. Voilà, il y a un après, il y a un avant aussi Kylian Mbappé. Et comme je l'ai dit, on a eu cette bonne chance et nous on s'est concentré surtout sur nous, sur l'équipe et sur la saison qu'on voulait faire.
bonsoir à tous. Lui, il a un rôle très important dans cette équipe. Depuis le premier jour qu'il est arrivé, il a toujours travaillé pas que l'aspect tactique, pas que l'aspect physique, mais aussi l'aspect mental de cette équipe. Savoir gérer les émotions, savoir gérer les temps de match, surtout gérer les émotions et aussi amener ce match au niveau et c'est ça qui lui, il a beaucoup travaillé depuis qu'il est arrivé et c'est ça qui nous a amené jusqu'ici aujourd'hui. Je pense que si on voit la saison qu'on a eue, les matchs difficiles qu'on a eus, les moments difficiles qu'on a affrontés dans un match, on a aussi à renverser la situation. Ça passe aussi par tout ce travail qui lui l'a fait, qui nous a amené depuis qu'il est arrivé. Et voilà, cette semaine encore, il a beaucoup parlé avec nous, il nous a fait préparer tous les plans. Et je pense qu'on arrive dans cette finale prêt pour tout ce qui peut se passer dans ce match. C'est vrai qu'on veut gagner, on veut aller chercher cette victoire depuis les premières minutes de match, mais il y a tout qui peut se passer dans ce genre de match, dans ce genre de confrontation. Et nous, on est prêts pour ça et pour tout ce qui peut se passer dans ce match. Bonsoir Marcus, joueur fond pour de France. On met beaucoup en avant le collectif du Paris Saint-Germain cette saison, mais votre coéquipier qui est à côté de vous, Ousmane Dembélé, quel rôle il peut jouer justement demain soir dans cette finale? Lui, il connaît son rôle, il a entraîné tous, c'est un leader de l'équipe, leader pas que offensif, mais aussi dans le vestiaire, dans son état, dans son discours, dans sa manière d'aller chercher les choses. On a vu cette saison comment il a pris très bien son rôle. Et voilà, il n'y a rien qui change. Après, sur le terrain, vous le savez déjà comment il est, ce qu'il est capable de faire. Moi, à l'entraînement, je le vois tous les jours. Vous pouvez voir pendant les matchs. Et je suis très, très heureux d'avoir un joueur comme ça, intelligent, qui, comme lui-même il a dit, dans cette position, il faut être très malin, il faut être très intelligent, bien comprendre les espaces, bien comprendre les espaces libres que l'équipe adversaire laisse. Et c'est un joueur très difficile à défendre. Et nous, on va l'utiliser de la meilleure manière. Mais voilà, il n'y a pas que Ousmane sur le terrain demain. Nous, on dit toujours le collectif. Ici, le collectif il est fort, le collectif il est costaud, nous individuellement. Moi-même d'abord, après Ousmane, après les autres. Et on va s'en sortir plus facilement. Et c'est ça qui nous coach, c'est ça qui nous trouve depuis vie. Tous les jours à l'entraînement et tous les matchs qu'on fait, c'est toujours le collectif d'abord et après les équipes. Bonjour Marcus, Joël Castelli, la chaîne L'équipe. Je peux vous demander si c'est la plus grande équipe de Paris Saint-Germain auquel vous avez joué, mais juste en termes de plaisir, Marquis, est-ce que c'est pas cette équipe où vous prenez plus de plaisir par contre juste en termes de bonheur au quotidien? C'est un des plus, je pense que beaucoup de gens me posent cette question. On a fait beaucoup de comparaisons. Toutes les années que j'ai passées ici, toutes les équipes que j'ai eues, mais cette équipe vraiment, elle prend le plaisir tous les jours au quotidien, tous les matchs, on voit comment on sait, comment on coupe tous ensemble, comment on sait, comment on se comprend déjà sur le terrain. Et je pense qu'il y a cette influence dans le résultat d'aujourd'hui de cette équipe. Et voilà, je suis vraiment amoureux de cette équipe, de ceux qui ont fait sur le terrain, tous ceux qui ont fait un pour l'autre. Et ça fait vraiment plaisir de faire partie de cette équipe. Bonsoir Marquis, Adrien Chantogrellet du Parisien. On sait que les heures avant une finale peuvent être un petit peu longues. Comment toi tu t'étais occupé l'esprit en 2020 avant cette finale? Est-ce que tu as prévu d'aborder, avoir la même routine, de faire le même programme? Est-ce que tu vas avoir un peu un rôle de conseiller auprès des jeunes qui découvrent